funziona mai niente. Buonasera a tutti i milioni di stadi di spettatori pieni che mi stanno seguendo in questo momento. Incredibile. Allora, iniziamo col chiudere un po' di roba. Sì, sto parlando di te, esatto. E di te. Show. Non ho collegato joystick. Togliamo con violenza le pennine. E... che giro hai fatto? Ok. Tutto bene. Ciao Ale. Lo prometto, stiamo per iniziare. Ce la faccio, ce la faccio. Ce la sto facendo. Allora, forse l'audio lo devo ridurre un po' di più per Metal Gear rispetto a Red Dead Redemption. Sei triste, come mai, Ale? Che è successo? Cazzo. Piano. Dopo il volume al massimo. Mi sembra brutto iniziare se non mi dici qualcosa, Ale, forza. Spiega, cos'è successo? Vabbè, attendo, dai, intanto carichiamo il gioco. Uia, mi dispiace. Certe cose a un'età così giovane non dovrebbero neanche esistere. Assurdo. Veramente assurdo. Lo stesso, anch'io ho sentito un po' di notizie oggi per l'Italia, vabbè, non persone che conoscevo, però mi è dispiaciuto un sacco. Soprattutto quella di Bologna, non sto a dirlo qui adesso, però dico, ma come cavolo fanno a succedere certe cose? Non c'è un senso, in certe cose non c'è veramente un senso, perché? Poi parlano di sfide, difficoltà, ci renderanno più forti, ma di fronte a una cosa del genere che sfida è? Che senso ha tutto? No, Ale, no, semplicemente notizie, ma quando vedi, quando senti di bambini è comunque brutto. Quindi insomma, l'unica lezione che possiamo trarre noi è di, se non altro, vivere la nostra vita sapendo che non c'è proprio nulla da dare per scontato e cercare anche di aiutare per quanto possibile il prossimo, di goderci i nostri amici, parenti. Non si sa mai quando può succedere qualcosa a chiunque, quindi non diamo per scontato nulla, tanto posso vederlo il mese prossimo, cose del genere. E questo lo sto toccando con mano io stesso in questo periodo, anche se non ho detto nulla finora. Quindi mi raccomando, da un evento del genere ormai è successo, non si può fare nulla.
Quindi, se non altro, possiamo trarne questa lezione. Non saprei che altro dire. Oh, grazie Alberto, ti è piaciuta l'anteprima, mi hai visto sullo sfondo. Ciao Nick, grazie per gli auguri, per le congratulazioni. Sì, finalmente abbiamo sfondato un altro centinaio, dai. Allora, iniziamo, cerchiamo di mettere da parte un attimo le cose tristi. Diciamo che il bello dei videogiochi è anche questo, ti fanno immergere in un mondo tutto diverso e scacciare via per un attimo i pensieri tristi. L'ho visto Albert, cioè nel senso ho visto che l'ha rilasciato, infatti volevo vederlo con voi a fine live, nel caso se c'è qualcuno. Non l'ho ancora guardato tutto, so solo che David Hater non ha menzionato Kojima neanche una volta, quindi non so veramente... Vabbè, un doppiatore ha letto lo script evidentemente. Allora, vediamo... Io la odio la telecamera così vicina comunque, in queste stanzette così. Guarda da vicino, Raiden! Adesso sentiamo Rose. Dai che ridiamo un po'. Ma no! Forse dovevo chiamare il colonnello. You've acquired some ration. Good. This is a portable field food source that can be consumed to recover life. No. Select the ration in your window and push the enter button. You can use it on the spot and regain some life. If you have it selected, you can automatically consume the ration the moment your life runs out and avoid death. Rations not only provide nutrition, they also stimulate the immune system and lessen psychological stress. Not exactly gourmet, though, is it? Stop complaining, Raiden. Hang in there, Jack. When the mission is over, I'll make you my specialty. Yeah, right. Mm-hmm. No, nothing. Can't wait. Peccato, pensavo dicesse qualcosa su questo poster. Tuta nera con le spie rosse. No, no, questa è la tuta di Raiden. Nera con le spie rosse. L'unica nera che mi viene in mente è la sneaking suit del 5, che è completamente nera, ma... Ho visto Nick, ho visto il banner, carino. Ci sta anche scrivere un traguardo in fase di raggiungimento. Pentazemina. Vediamo cosa ci dice Rose, se siamo nel bagno delle donne. Prima il colonnello. Il colonnello. Attempt to destroy the big shell in retaliation for the SEAL strike. Defuse the bombs before they make that move. No. The bomb disposal expert is somewhere in Sì, lo so, è qua. Io volevo sentire altro. Do the terrorists have a Harrier? Yes, Oh. an AV-8B Harrier 2 designed for the Marines. It is a V-STOL attack aircraft outfitted with a 25mm gun, air-to-air missiles and anti-ground rockets. It's not something you want to try to take Forse on with a SEAL l'hanno helicopter. Yeah. ispirata a Metal Gear. Strano chiamarla Raiden. I don't know. Are they Aspetta. really just run-of-the-mill terrorists? Non è che l'hanno presa da Rising Right now, Revengeance. just think about your mission at hand. Do you understand? Perché lì in effetti poi avevi una armatura diversa, chiamiamola così, per non fare spoiler. Bah, non ho la M9. Ma è normale non avere la M9? Mi sono dimenticato io di passare da qualche parte. Mettiamoci comodi. Freeze! Don't shoot. You a cop?
I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? Mhm. Oh, that's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. Sminuito. What's Fantastica your sta name? scena. My name is Peter. Peter Stillman. Uomo fermo. Lecturer at Pietro Uomo Navscolia, Fermo. Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. Ah, mi ritolgo, va. Me lo godo meglio. So you're the bomb disposal guy. Troppo luminoso però. Ah, Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an Uomo atomic bomb grasso. when he was only 10. abbiamo uomo fermo e I uomo created it in a grasso. sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I Tra was l'altro, supposed to Stillman supervise the bomb disposal. Looks è like it was zoppo. taken care of before I had my turn. Uomo fermo. I wouldn't say that. Fatman e grasso. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you quella, have any ok. experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an Raiden. odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. Totally not He was supposed to get us past all the Otacon. security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for Hai later. visto, Ale? Right now we need to figure out how to deal with all the bombs. Già nel 2002 But there's no one ero left qui from the dentro. SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again? Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. Non era The man nelle you're working VR, with is the best colonnello. in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to Comunque devono yourself. sistemare sta cosa Is it true dell'audio. that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand Non è right possibile The così. enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? Vabbè, You allora. can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here. look No, at no, no, this. questo era già PS2, primi tempi della PS2. Per quello comunque c'è una bella differenza tra il 2 e il 3 di grafica. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you Tra l'altro spray this qualche on the texture sucker qua è and- rivista nella HD There we go. edition, eh. Simple, huh? The Non sono spray freezes tutte the quelle originali detonator instantly. PS2. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time.
If we had the manpower, I'd recommend complete disposal, but this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize Quello. ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link-up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep No, your vabbè, eye abbiamo on the già chiarito che la tuta nera è quella di What if he's Rising using some other odorless substance? Revengeance. Quindi quello è. I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes. Sono uguale. Every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that Uomo particular grasso. scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. Un bel I thought I taught tipino. him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. Sui 45 pollici. I'm active. Beh, lì si vede, Watch. sì. You see the Decisamente. green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar. Era to già use la the rosa system. arcobaleno. Log into the node at every strut and turn the radar. No, non è body shaming, sto We have solo to keep out of the dicendo enemy's che sight, too. Fatman Because the radar gets si traduce knocked in uomo offline when we're grasso spotted? Exactly. ed è grasso. Fat Man would have allotted some C4s Ho letto here esatto, in strut C ho as visto well. bene. Here? E Stillman, che è zoppo, è uomo I know the fermo, structure of this immobile. facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Un Of po' come course. Vamp anche. È I un taught boss him anche the techniques Stillman. he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Filosofia della Big shell demolizione. consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Take this. La prima tessera, What's bene. this? Security card issued to shell personnel. Non esiste la nera. The big shell security fortune layout cos'è? includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Raiden, your Prego, card YouTube, can non get you bannarmi, into please. security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to shell 2. Privilegiato. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But You'll just slow us down with that leg of yours. Ecco. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore.
Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. All I'll right. give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me Sì, know. Raiden è My sempre frequency is Raiden, a differenza di Snake 140.125. nei vari giochi. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Ok, Fi. Alberto, ok. Marine Corps talk. Raiden è un po' lento, eh. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And who dares wins is a model of the British Special Air Service. Sta facendo un disastro, Snake. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. I'm... Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. Vabbè, Raiden non ne ha colpa comunque, eh. In realtà dentro è un gigacciado, che è un po' I'll hide out confuso in il this ragazzo. pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Vai, chiuditi Plenty of food in nell'armadio, here, bravo. too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by Kodak from here. Ha il cibo, ha il bagno. A posto. Good luck, kid. Stai meglio di tutti noi. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Sì, Ale, diciamo che questo stunt di Kojima di farci usare Raiden a sorpresa perché non... I'm all right. Raiden non si vedeva né nei trailer né nella copertina del gioco, ok? Quindi è stata proprio una sorpresa perché ha comprato il gioco, ha messo il disco, ha fatto il tanker e poi si è trovato lui. Tutto qui, ma io... Comunque. Il discorso è che dopo tutta questa questione di Raiden, Kojima ha deciso probabilmente di non fare più queste idiozie. Se volessi una scatola, eh? Dai, basta, andiamo. Ah, è vero che ormai ho la tessera, devo passare da lì. E invece me ne vado. Metal Gear. Tun tun tun. Ah, non c'è nessuno. Perché si sposta così tanto quell'alone giallo quando mi avvicino? È un bug che c'era anche nella PS2. Ah sì, questo è per asciugarsi le mani. Quanti dettagli, eh? What? Non riesco a usarlo. Ragazzi, c'è qualche problema. Perché cavolo non funzionano i tasti?
No, questo non serve a niente, in effetti, è proprio inutile. Perché cavolo non riesco a farlo funzionare? Cioè, l'avessi piratato capirei, sai, sistemi di protezione che mettono ogni tanto, ma... L'ho comprato, che cavolo! Allora, provo un po' tutte le combinazioni, L3, L1. E con R2 mi fa questo. Con R1 non usa niente. Se tengo premuto L1 magari... Ah, scusa, Con la pistola posso puntare ed è lo stesso tasto che usavo prima, no? Forse devo tenere premuto R1 come se mirassi anche io in prima persona. No. No, così la tolgo. Oh, non riesco. Forse ho messo io un layout strano, oltre agli errori di Konami, e questa cosa non cozza bene. Ma porca vacca. Vediamo colonnello cosa ci dice. Raiden, Stillman is a top-notch explosives technician. Follow his orders and disarm the explosives. Okay, but exactly who is Peter Stillman? Gotcha. I'll look him up. Hold on a moment. Ah, levetta, non... stavo pensando al grilletto. Sì, ma anche se... Ah, aspetta. Ci stavamo riuscendo, Bisogna muovere la levetta a destra. Non premere, proprio muovere la levetta a destra. La stessa levetta che in teoria è per la visuale. O qua no, forse no. Vabbè, no, è ridicola. Poi non in qualunque direzione, verso l'alto, sì. Perché cavolo fare una cosa del genere? Questa mi mancava. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Adesso provo anche la SOCOM così. Cioè vabbè, non è la SOCOM però. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. Magari c'è qualche layout su Steam che si può cambiare comunque. Ci sono quelli fatti dagli utenti. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Cioè quindi se io faccio così... Con L3 toglie la mira. Questo diciamo ovvia al pressure sensitivity mancante. Però perché solo questo funziona così? La SOCOM no. Mi ricordo che fosse lo stesso tasto per sparare anche con quello. Vai, dimmi del 3, dimmi, perché in realtà lo stavo provando l'altro giorno ma non ho trovato nulla di strano, lo sai. A parte qualche guardia sgozzata di troppo, ma insomma succede, no? Allora, dobbiamo andare a prendere le bombe, quindi possiamo anche fare il giro e poi tornare fino a qui. E andare a sbloccare le nuove aree. Davide Pepe si è iscritto al canale, wow ragazzi! Ma perché io non ho la M9, scusa? Vabbè, adesso rifacendo il giro vediamo un po' di trovarla. Devo aver saltato io qualcosa, senza dubbio. Una telecamera di sicurezza. No, 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 no. Pericolosissima, proprio puntata qua. Sì, lo so, schippa. Rimane lì come un babbeo.
L3 per togliere la mira, ok, lo stesso per attivare il sonar. Ah, vabbè, sì. Oh, mamma mia. Non mi piace sta cosa della... Nothing here. Dicevo, sta cosa qui non mi piace. No, la M9 non va bene. Ci provo? Wow. E questo serve anche per potenziarsi più velocemente sul grip. Vale quanto 10 trazioni e ogni 100 trazioni sale di livello il grip. Non serve a niente se ve lo state chiedendo. Però c'è qualche achievement, quindi insomma. No, non è vero. Shit. Non ho ancora la scatola, vero? Sono fregato, ragazzi. Sì, anche a me, infatti, guarda, me l'ho già visto. Ecco a cosa serve il grip, ragazzi. Sì, poi... Oh no, non possiamo più proseguire, ma che è? Oh cavolo. No! C'è qualcosa di molto strano, non sto trovando le armi che devo trovare. Dai, mi hanno visto! Maledetti. No, tu non hai bisogno di aiuto invece. Io ho bisogno di aiuto. Raiden che diventa Altair. Adesso ce l'abbiamo. Usciamo così si calmano. E andiamo a esplorare di nuovo su. Ma probabilmente non trovo niente tanto. Perlomeno non ricordo nulla di utile se non quella razione. Uffa, io me ne vado. Senza M9, ma dove cavolo me la sono persa? Non lo so. Non ho ancora neanche lo scatolone. C'è una guardia lì. Ops. Poi c'è lui. Ma sta già tornando indietro, che cavolo. Stun e Socom. Ah sì, allora era la Socom, la M9 era il tranquillante, certo. No. Speravo andasse un po' più in fondo, vabbè.
Pericolosissimo sto posto. Non ricordo dove fosse il cavolo di coso. Qua su, ok. Oh cavolo. No, non c'è nessuno. Lo scatolone di Zone of the Enders. Fatevi gli affaracci vostri. Il cercamine. Allora, qui... dai però. Mi ha visto da lì, dai. Mi vede da sotto, che cavolo. Ah sì, ora ricordo. Dovevamo andare qua. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja complete with a sword. A posto, c'è Grey Fox. Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a Olga. fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. È vero, Don't se believe me this time. I've seen someone Fosse use andato that lì box l'avremmo trick visto. before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. una trappola, ricordatevela questa. Freeze! Una trappola. You must be one of Dead Cell. Ancora un po' ci mette il Metal Gear direttamente. Drop your gun! Not a chance. Boh, prima parla di ninja, poi fa una mossa di ninja. Colonnello, aiuto, ho visto una che è saltata giù da una scalinata. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Beh, neanche con un'arma puntata demorde.
Trovo assurdo non avere ancora la M9. Allora, giusto per voi lo faccio. Per chi non conosce ancora le cose. Perché non si corica? Non guardare qui, please. L'ammiraglio Akbar. Potevamo anche fargli distruggere l'Harrier, eh? Here, the C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier-2 stationed on the roof. This is all wrong. This is something only an amateur would do. Ma neanche un dilettante. All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad Polis feeling about this. positivi. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Yeah, yeah. Fermati e sei perduto, dipende da te. Si è fermato. Sì, vabbè. Non ha senso, era sulla testa. Vabbè. Sei fortunato, ti sei salvato. Contento. Sono due. Un oggetto. Anche qui. Dicono che il Divers 2 ha copiato MGS5. In che senso? Non ricordavo alieni in Metal Gear Solid 5. Box 3. Questa è la Zone of the Enders. E questa è rifornimenti. Ci vediamo ragazzi. Ciao. Vediamo se questa guardia ha intenzione di dormire. Sì. No, volevo farlo cadere. Mannaggia. Ma dai. Ecco. Ha visto il mio piede, non ha visto me. Teniamo le Claymore, ci possono servire. Nothing here. Spostati. Ok, pronti.
Ah, ancora 3. Eh sì, qui ci sono le mine. Più il tizio, di cui noi cercheremo di occuparci. Ta-na-na-na. Be careful. There are claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped claymore mines, invisible to the naked eye. Cosa vi ricorda questo? Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Strano, vero che abbiate così? Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Extreme caution. Got it. Comunque, la scatola con le gambe, sì. Ah, parli proprio di movimenti, grafica. Allora ci butto un occhio. Su quello riesco a rilevare anch'io qualche somiglianza. Eh sì, gola profonda, vero? E non è Grey Fox. Un problema in meno. Adesso ce le raccogliamo perché ci servono. Striscia, striscia. Pieno di gabbiani, pieno di gabbiani. Proprio attaccata al bordo dovevano metterla. Sono l'unico che gira più velocemente con la visuale in prima persona. Questo è difficilotto. La visuale non aiuta molto. Ma porca vacca. Aia, maledetto. Dai, alzati. Shit. Devo agire. Dai, devo trovare il posto. Maledetti, erano già qui. Stavolta mi hanno preso. Apriti, maledizione, una. È tutto chiuso qua. No, sono bloccato. Sono troppi. Dai, incastrati qua, su. Non mi vedranno mai. Clear, andatevene. Devo entrare
a prendere il node. Altrimenti è un cavolo di disastro qua. Aspettiamo che se ne vadano almeno le guardie extra. Oh, l'ho trovata alla fine. Bene, bene. Quindi era normale per adesso non averla. È un dettaglio che non ricordavo, eppure l'ho rigiocato anche meno di un anno fa. La mia mente si sta arrugginendo. Male, male, dobbiamo giocarlo più spesso. È l'unica soluzione. Tanto mi scoprono di nuovo adesso. Perché esco da qui e non vedo niente. Sì, vabbè. E che vedono molto più lontano del mio sensore, quindi boh. Che cavolo. Ah. Dai, però, uffa. Me lo ricordavo qui il nodo, più o meno. Allora, tu dormi, basta. Sì, vabbè. Come ho fatto a mancarlo, non ne ho idea. Ok, forse per adesso. Ma mi ricordavo fosse una di queste. Shit. Almeno siamo arrivati qua. Nessuna chiamata. Everything's going smoothly over here. I just finished defusing another C4. For some reason, there was one planted on an enemy soldier's back. Bellissimo. This is Raiden. I just finished disposing of the C4 in strut F. Found explosives on B1. You're taking too much time. You should work a little faster. There's no time, Raiden. I've got my hands full here, so it doesn't look like I can help you. It's in your hands. Well done. It looks like there are no more bombs in that strut. Now, head for the other struts. Era nella... Era qui sotto. Stanno picchiando tutti. Era una di queste stanze. Se ne vanno? Lo lasciano dormire? Che ansia. Pieno di passi.
Quello di livello 2. Oh no, adesso lo trova. No, no, non te lo permetterò. Shit. E dai. Che strano, ero convinto fosse qui. Ah, eccolo. Ricordavo parecchio male questa stanza. No, 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 via. Hook. Ah, arriva gente. Questa è una cosa che odiavo del 2 dopo aver giocato l'1, che non potevi tramortire una guardia, che subito ti arriva il team a controllare. Che noiosi! Allora, ancora 2. Andiamo, andiamo. Letale e silenzioso. Vabbè, ce ne andiamo, basta. Tanto ho sempre la tessera di livello 1. Jack, do you remember the day we met? Eccoci I'm kind qua. of busy right now, Rose. You're right. Sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. Con There delle were all these bombe. tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was Si vede che probably il the colonnello era in Chrysler bagno. Building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued Arattacielo. all the way to Battery Park. And for nothing. L'hanno Since the scritto museum veramente was con closed, we un went riconoscitore our di separate testo ways from the automatico. museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the Bagnoli. top of the Empire State. It was so beautiful. No, I could dicevo, il look down colonnello era in across the bagno building ora from 120 stories above perché lei si è ground. messa a parlare I così felt con lui. overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Poi what? Allora, tu dormi, perché mi sembra che sia un po' carente di sonno,
Mentre questo lo distruggiamo direttamente. E vattene. C'è roba. Ok. Strut F. E ridendo e scherzando, intanto abbiamo quasi... Sì, la hosta era bellina. Siamo tornati qui. Vediamo se c'erano oggetti in giro. Sicuramente c'è una guardia. Ed è piuttosto scomodo fare tutto con la guardia in giro. E anche con quella. Allora, per giungere da questa... Ce la facciamo. Ok, le collezioneremo tutte. No, non era qui. Qua serviva solo allo scatolone. Sto di nuovo andando a memoria, ecco. Facciamo vedere il senso di venire qui. C'è la bomba. Ah, bende, ok. Ed eccoci qua. A noi due. Penultima bomba. This is Raiden. The C4 found in Strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. Non ha Good senso. work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. Furbo, But you eh? managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for Holy. sure. That won't happen. I can walk just fine. I can Bugiardino. even run. What do you mean? That bomb 5 years ago.
I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, That's exactly it. lied. I didn't lose my leg in the I explosion. commenti di Raiden. So many dead. All because of my mistake. No All I doubt. could think about was hiding from the crime, shielding myself from the Vergogna. public outcry. I wanted people Quanti to be errori che sorry ci sono nel testo. for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my Pure. life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It's supposed to be a Affrontare. shield, and it's become a shroud. C'ero tutti gli errori. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet. Ok, allora And I vai. need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone. Abbiamo capito, sì. Ora cammini, tutto chiaro. Sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Allora, ci manca l'ultimo. No, devo andare prima qui. Altro che giocare all'appeso. Quest'audio va veramente sistemato. Troppi effetti, voci basse in molti punti. Che cavolo. È che quella mod dell'audio che dicevo l'altro giorno rischia di rompere altre cose, quindi ho preferito non metterla ancora. Eliminiamo gli inconvenienti. Ma che cazzo. Sì, l'ho sempre pensato, Alberto, esatto. Sono di fronte alla struttura di l'anello. Allora, ve l'avevo già fatta vedere che era qui questa, quindi la disarcioniamo. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You Bene. think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction.
You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even Questo vuol dire che è stata costruita veramente It male. makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course, I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? Bravo, bravo. I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Sì, Alberto, io non me ne ero neanche accorto, poi devo rispondere anche al commento di Rickson. Non mi ero accorto di quella mancanza. Dove devo andare? Era in Strat C? Penso di sì. Comunque me l'aveva fatto notare Rickson e poi sono andato a rivedermelo e ci ho fatto lo short. Perché poi con gli occhiali al momento non me ne ero proprio accorto, figurati. Yahoo! 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 Ah. C'è una mod fighissima per la versione, vabbè, Substance, ma quella che uscì per PC anni fa, di Metal Gear Solid 2, per giocare con la visuale di Subsistence. Vabbè, la prendo sta razione, va. L'avevo accennato l'altra volta. Se l'antivirus la smette di bloccarmela, io mi fido, dai, tutto sommato. Eccolo qua. La porto in video. I have sensor B. Good. Head to the bottom Anche se of forse Strat c'è già. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Aspetta! Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Right. Move! Get to the bottom of Strut A now! Tuffati! Immagino come sia successo quello di Power. Nel ponte con le mine, ovviamente. Era qui, giusto? Sì, sì, sì. Sì. Me la devo guardare la novel. Io il libro in inglese di Metal Gear Solid 2. Figata. Corri, Raiden. Che poi è Raiden lo stesso, vabbè. Già sveglio. Fa shit.
Vabbè, dormi tu al suo posto, va. Sì, ha fatto un rumore cadendo, sembrava uno squalo che cade in una grata metallica. Si potrebbe anche fare, non so. Devo informarmi sul tipo di contenuto, se posso portarlo senza problemi in live. Magari se la trasformiamo in reaction. Sarebbe figo, sì. Dove? Dove? Sì, vabbè. Non si sa mai. Vai, Raiden! Raiden, Pliskin, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? Fat man has my number. A proximity trigger. Microwave. Vedremo di scoprirlo, Alberto. With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Raiden, keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. Dai, Raiden! I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Addio. C'è più. Oggetti. Bene. Oh mio Dio, ma è vicinissima. Dove sarà mai? Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Credi a me. Yes, it was. Colonel, any damage report on the Credi in me explosion? stesso. Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. E andiamo, forza. No. Right. The terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? Prima li salviamo e poi... Killed. Shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't Priority save them my all. butt. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through?
Well, Looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. Simulation? He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. La migliore boss In the fight meantime, adesso. You're our only hope. Conto suoli te. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of strut A. No. Non si chiude. Peccato. Tanananan. Oh shit, c'è quella col cannone. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Ha trasportato quindi quella frase anche al 3. oh crap. Pensa che io sia Snake. Sei biondo, non sei That's Snake. not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? In VR. Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. Poverina. Vorrei ucciderti, ma non fa. Oh shit. Perché ha preso fuoco all'improvviso quella roba? Aspetta. Adesso ti sparo, tranquilla. Così vedete cosa succede se provate a sparare. Non abbiamo molto, abbiamo solo questa. Shit. A dude. Aiuto, è pazza. Dai, fatti tirare una granata, va. No, dai. Se le diamo una rivista. Vabbè, comunque. Ehi. Ta-dan, ta-dan. Gliela faccio cadere io in testa a quella. E adesso va in berserk. C'è un trick. Non si sente niente, allucinante. Konami deve fissare questa cosa. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say.
E il nostro amico Vamp. Svampito. Incredibile, gli cresce la barba. I'll take over, Queen. What is it? Raiden è geloso It della seems our barba friend del Fat Man is out pizzetto. of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one. Really. But he couldn't kill you, I see. Devo vedere un po' le impostazioni del volume. Insultandolo male. Then he's all mine. Però so per certo che è proprio la qualità audio scarsa di molti dialoghi. Now! Bang! Io qui ero contento la prima volta. Ho detto sì! Un rompipalle in meno. No. Con lei non va. Damn. Vamp, Che belle unghie, eh? are you gone? No. No, that death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Tranquilla. Ci pensiamo Alone dopo a te. again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough. Ma non credo sia una citazione, però... È una cosa anime only comunque, perché nel manga non faceva così Goku. Prova a distanza zero, non può essere. Non può schivare, dai. Fallo! But you couldn't kill me either. Si fa dissare e poi non solo, non completa la boss fight, se ne va. Dovevi strappargli i peli del pizzetto uno per uno con delle pinzette. E dopo la lacrima. Magia. Non è per la lacrima, però vabbè. I died once already. I can't die twice. E 3 volte? Eh? Cioè, nonostante rimangono 400 secondi lo stesso. Mi sono ricordato all'ultimo che c'erano le mine, non so perché non mi abbia colpito, non ne ho idea, ma mi sono fermato un istante prima di esplodere. Forse per quello ero fuori range, si è buggata male. No, vabbè, fantastica sta cosa. Di certo non avevo intenzione di provare anche con l'altra mina per vedere un po' cosa sarebbe successo. Credevo fosse la guardia dell'altra. Oh no, vabbè, ma cosa sta succedendo? Ho beccato la guardia che stava dormendo in piedi. Io credevo che fosse il puntino nel radar di quella che ho fatto fuori lì dentro.
Basta. Hanno cambiato il percorso. Dovevo andare... Ah, lì, giusto. Bene. E spostati. Dormi, va. Non ho tempo da perdere con te. Allora, 2. Non deve essere molto comodo stare in questa posizione, eh? Poi vabbè, Power è sempre così, eh. Magari non dice proprio la cosa completa, però è sempre porco. Ma sì, dormi, va. Mi ricordo mai dove è il ponte. No, tu non mi hai visto, zitto. Non è vero. Ecco qua. Potente il tranquillante, eh? Dopo che le raccolgono mancano per un bel po', eh? Esatto, non hai visto niente. Andiamo di sopra. Tengo d'occhio l'orario perché non tarderò troppo oggi. Vediamo altri oggetti. No. Sono contento questo cretino, va. Ehi, sono qui. Ti disinnesco la bomba. Ecco i pattini. So you're the one. You're right on time, I see. I like a punctual man. Is he dead, Sal? I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer. Penso di sì, Alberto, dai. Ci togliamo di mezzo le bombe, dai. E chi le fa? I used to hang around department store clock counters. Life is short. Vulcan Raven quando la palestra è chiusa. Bombs tell the time with every moment of their existence. Cioè nell'universo parallelo in cui la palestra era chiusa non si è mai iscritto. Glad you could make it. The party's about Lo stage to è lo start. stesso in pratica. Bevi, bevi. Sicuramente ti farà bene alla salute. Yum. Good year. Let's drink the Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? Ransom? $30 billion in cash.
So that's what's going on. What the hell are you talking about? È difficile in effetti. Raiden correva. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts! No one's gonna give a damn about you. Oh yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? Laugh. That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free, you know. Open the way to a new dimension. So that I can become the emperor among definition devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you! I'm an artist! That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move! Let's start the party. Ti voglio sparare. Così impari a pattinare. No, l'avevo evitato dall'altra parte e si è messo qua. Quante ne sta mettendo, mamma mia. Dai, fermo. Devo beccarlo in testa, mannaggia. È che avevo il suo sederone davanti. Ricordavo fosse invulnerabile, ma... Che cavolo sei? Dai, fermati. Oh. No, ti prego, no. Sì, vabbè. Non lo vedo più. Eccolo. Ti prenderò. Ma non ti stancavi. Dannazione. E comunque non ho chiesto io le bombe. Te lo sei inventato tu.
Vedi, io non gli metto le mine perché so che mi dimenticherò dove le ho messe, quindi... Mannaggia a te che non puoi cadere giù. Se non le puoi attivare non ha senso metterle, no? E dai. Sì, infatti quello che dicevo prima, la mappa è uguale a quella di Raiden, come si muove tra le casse. Ma Raiden faceva molta più paura. Oh no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Con unghie rosse. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Quella che hai su per il No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Beh, l'indizio lo dava, eh. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big shell with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Quello non faranno nessun film su di te. Bene, ci siamo. Ma dove sarà mai? Dico io. Colonnello, non la trovo. Dov'è? È Dead Cell. No information on that. Sweep the area. Hurry, Jack. The bomb has to be somewhere on the heliport. Use whatever means necessary to locate it. È letteralmente un gruppo di cellule morte. Credevate. Dai, basta. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Right. A lot of hostages, our president included. Il colonnello quando inizia una frase è così. Keep your mind Raiden. focused on protecting them. E poi si porge in avanti. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the central core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell 2? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If The the what? big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. La puntata di What Dora, about the veramente. president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1.
We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. I tuoi ordini. E poi sappiamo tutti quanti che ci abbiamo provato tutti a farlo cadere giù solo per scoprire che non fa. Già. Non siete soli. Nessun oggetto. Ecco il ninja. Identify yourself. Parola d'ordine, ma non è vero. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. Sì, sta benissimo la faccia comunque. But come, let's get out of the open. Follow me. C'era scritto andiamo fuori, stavo solo ascoltando e non stavo leggendo. Perché anche questo è un errore brutto. Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lalilulelo. Lalilulelo? This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including a relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Basta cercare in tutta la struttura, non è che sia, no? Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president. You must be Ames. You must be Ames. The same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? The hostages are being held in the B1 conference hall. In the Shell 1 core, you'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect unamplified. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. The security card. Non credo che queste voci siano vere. Doors, including the one into the core. Sono più i desideri dei fan da ormai quasi 10 It anni. works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? Che bello, ci vestiamo da terroristi. Camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself?
Men assigned to the Corps and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the Corps section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. Ma guarda, You'll also have to io avrei pass a preferito retinal David. scan to get into the conference hall. Se non in The Phantom Pain, almeno in Ground Zeroes, per coerenza. Nothing but the real thing will suffice. Posso capire altre scelte fatte poi in Phantom Pain, quella scelta soprattutto. Però in Ground Zeroes non c'entrava niente Kiefer. They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man would have a handcuff. Esatto, avrebbe avuto un senso almeno. The other half of it Uno is dice, on ah the vabbè, football come il or doppiatore. the black case Invece ha un device, senso. The nuclear button. Fatto così no. And now they have it. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring the nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up. But why? For what? For Metal Gear, that is Ta-na-na-na. Metal Gear? the very same. Bipedal nuke came from the airport Shadow Moses infamy. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. Metal Gear. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. È on. What do I need a cell phone for? Sparito. Al ninja piace sparire. Colonel, who was that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 core. Understood. Bene. Sì, so anch'io così, ma poi ha anche un senso. Se ci pensi, a parte Metal Gear Solid, il primo, il 2 inizia con Tanker e Plant. E poi anche il 3 inizia con la... oddio, come si chiamava? La Virtuous Mission. Era la prima, comunque, prima missione, poi time skip, anche se brevissimo in quel caso. Ma sì, facciamoci più salvataggi, va. Got a minute, Jack? Rose? I found some information on where Solid Snake is E comunque era un po' un trend quello. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. Mancava il braccio destro, quindi. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. You sound disappointed. I guess. E infatti la Virtuous Mission è Snake Eater, e quindi ci stava anche Ground Zero e Phantom Pain, così parte dello stesso gioco. The President needs you, I think. Ma infatti Disguise yourself as enemy personnel Ground and Zero aveva infiltrate the comunque core molte section. meccaniche mancanti di Your gioco. priority is to contact Agent Ames. Mi pare non potessi neanche bussare.
per dirne una, che c'è sempre stata in Metal Gear. Ok, direi che possiamo anche morire. No, dai, morire no, però... Qui audio, volume gioco, così normale, magari nel menu. Quello sì, infatti, come gioco unico, però dal momento che l'ho diviso... Poteva anche pianificarlo diviso dall'inizio, in realtà. Un'idiozia quella missione cancellata, perché chiudeva comunque il cerchio di tanti personaggi, quindi è stata una stupidata da parte di Konami. Volume menu, volume gioco, c'è solo questo. Vabbè, usciamo da qui. E l'achievement di Fatman, 40,9%. Pensare che così tanta gente non è arrivata neanche dove sono arrivato io ora. E vabbè, conta che molte volte registrano i doppiaggi e poi magari molte parti le cancellano e altre le rifanno. Quindi cioè avrebbe ridoppiato le 2 linee che dice Snake con David e basta. Però... Scelte loro. Allora. Che poi l'ha caricato a IGN. E anche Konami, gli hanno rubato il video. Allora. Non riesco a vedere le impostazioni, troppo compresse. Allora. Che non me la becca. Eccomi qua. Allora, così può andare. Siamo pronti, abbiamo i sottotitoli. Vabbè, Full HD. Dai, soddisfiamo la nostra curiosità e guardiamocelo. La Legacy Series. The voice of Solid Snake, Old Snake, and Big Boss. Whether you're a longtime Metal Gear Solid fan or your mission has just begun, we're pulling out all the stops to make the legendary franchise more enjoyable than ever before. Metal Gear was first released in 1987 on the MSX2, and while the game was well received, nobody knew just how far the Metal Gear franchise would go. When Metal Gear Solid hit the scene in 1998, it became an instant global phenomenon. Critics called it innovative, a cinematic classic, technically stunning, and even the best video game ever made. The game found millions of fans worldwide. The sequels received equally widespread acclaim, ultimately growing into a franchise that has reshaped the gaming world and remained relevant for decades. Metal Gear Solid gave rise to a new genre of stealth video games, and with select Metal Gear Solid titles, additional bonus content, and a breathtaking remake of a beloved fan favorite on the way.
This is the Metal Gear Solid experience you've been waiting for. E poi sanno come prenderci, perché ci hanno messo What David. makes a franchise legendary? Sappiamo che ci There's no mancava. franchise quite Sapevamo like Metal che Gear ci mancava. Solid. It stands on its own as one of the most fun, richly layered, and brilliantly written video game series of all time. E chi l'ha scritta? As Non lo with most dice. masterpieces, diving in as a new fan can be a bit daunting. For starters, you've got shadow organizations, secret agents, double agents, triple agents, non-linear timelines, giant nuclear weapons, clones, and multiple characters named Snake. Fortunately, this first collection sets players on the right path. The Master Collection Volume 1 includes emulations of the original PlayStation versions of Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Sons of Emulazioni, Liberty, no? Metal Gear Solid 3. Questi sono nativi, Snake anche se non hanno... These 3 games, all available for the settings. first time on Nintendo Switch, PlayStation 5 and 4, Xbox Series X and S, and Steam, are the perfect place to hone your stealth skills on solo missions and become the legendary soldier you were born to be. The collection will also include the 2 regional versions of Metal Gear. Fans of the franchise know that if we were to go into a full exploration of everything that makes this franchise legendary, this video could play non-stop for days on end. Instead, we'll focus on a handful of elements that make Metal Gear uniquely Metal Gear. Metal Gear. Let's start with some of the innovative and iconic gameplay. Fans know this story is loaded with fun, random things you'd never expect in a high-stakes espionage thriller. For example, you have a boss called Psycho Mantis who can read your mind. That is if you haven't removed your PlayStation's memory card, but what would be the fun in that? You can break out of prison with nothing but a bottle of ketchup. And there's even a secret theater in Metal Gear Solid 3 that plays every cutscene in the game. Of course, that only scratches the surface. The developers knew that even serious games had to be fun, and they delivered. They also delivered on overarching elements that have come to define the game and make their way into popular culture, such as codec calls used to relay critical intel on your mission, constant, high-stakes situations, and a storyline full of twists and turns that keeps players on their toes. Spoiler. Symbols from the game Alla have faccia also dei come nuovi to define the giocatori franchise. che sono i benvenuti. Even something as simple as this. In a game where your survival depends on your stealth capabilities, the cardboard box is a perfect way to avoid guards, cameras, and enemy traps. You'll just feel more comfortable in the box. Sorry. It became an essential tool for Solid Snake, and a bit of an unexpected hit among fans. Some symbols that began in Metal Gear Solid have even made their way into the wider world beyond the Metal Gear franchise. Metal Gear has become so iconic that something as simple as an exclamation point, used as a device to alert players that their enemy has either spotted them or has been distracted, has found its way into the wider world beyond Metal Gear, appearing in other video games and even in feature films. Solid Snake is Molto only strana one quella guardia che ha iteration visto of Snake. Snake di Metal Gear Solid 1 And remember when I è said andata this lì could go on camminando. for days? Well, a few of those days could be spent discussing the snakes alone. So, here's the simple version. The original Snake was born in 1935. He was a man named John, codenamed Naked Snake, Eccolo. later earning the moniker Big Boss. This essentially sets the stage for a wild ride of insane character dynamics, unpredictable family drama, and epic plot twists that have captivated players for generations and continues to do so to this day. But brace yourselves, because this epic collection is just the beginning. Everything you love about Metal Gear started here, Lo but it's spero. about to get even better. Coming up, we'll delve into the epic, long-awaited remake of what many fans consider to be the best game in the entire franchise. And until then, this is Snake, signing off. Bene. Too much red. Ci saranno altre parti. Chissà quando. Però
Tutto bello, tutto figo. Ma sappiamo benissimo come è uscita a livello tecnico questa Master Collection. E quindi abbiamo tutti un po' di paura per il volume 2. Non tanto per Delta, perché Delta alla fine è fatto da un altro studio, non quelli che stanno facendo le Master Collection. Eh sì, non ha menzionato Kojima, però ha parlato di quando è stata scritta la storia, di prime pubblicazioni. Purtroppo David è stato sicuramente allo script di Konami. Bah. E vabbè, per lui è lavoro, è normale, ma tra l'altro io so anche che non è che ci fosse tutta sta cosa tra Kojima e David, nel senso, più volte mi pare abbia provato a rimpiazzarlo. Però, insomma. Per il volume 2 mi auguro che almeno Metal Gear Solid 4 lo facciano meglio. Però, cioè, avevano anche la pappa pronta con il 2 e il 3 e sono riusciti comunque a non mettere dei settaggi grafici a distanza di 5 mesi dall'uscita, il che è ridicolo. Nonostante i modder siano riusciti ad aumentare la risoluzione in pochi minuti, ore. Io mi auguro che Delta usando l'Unreal Engine 5 già di base possa avere una marcia in più su PC. Però che cavolo. No, mettere il 4 in un volume 3, no. No. È la volta che non gli comprano più niente. No, non avrebbe senso. Un volume 3, secondo me, ci starebbero tutti gli spin-off. Che so, Ghost Bubble del Game Boy, Twin Snakes del GameCube. Anche perché hanno messo la versione NES del primo Metal Gear, che comunque ha diritti Nintendo, quindi potrebbe esserci anche Twin Snakes. I Metal Gear Acid. Secondo me il volume 2, vabbè che devono mettere anche il 5 in teoria. Per me il volume 2 è perfetto, sarebbe Portable Ops, Peace Walker, Metal Gear Solid 4 e magari Ghost Bubble. E nel volume 3 Twin Snakes, Acid 1 e 2 e Metal Gear Solid 5. Se vogliono metterci anche Rising, tanto ce l'hanno già pronto anche quello. E chi lo sa. Staremo a vedere, speriamo l'annuncino presto. Non avere una data è brutto. Vabbè, intanto ci finiamo questa e poi vediamo cosa succede. Intanto io per l'emulazione del 4 ce l'ho sempre qua pronto, custodito, pronto a dimostrare che è legalissima la mia emulazione. Ma ci arriveremo più avanti. Quindi niente, ora stacco, dai. Che se no non smetto più di parlare di Metal Gear. Sì, Ops Peace Walker il 4 ci starebbero alla grande. Contando che Portable Ops è considerato un semi-spin-off non canonico. Alcuni eventi generali sono canonici, altri no, quindi insomma. Ci starebbe nella Master visto che mettono anche Snake's Revenge. Che cavolo. E niente, dai. Allora, ci vediamo alla prossima, buonanotte. E un saluto. Esplosivo. Non lo faccio il pirata, tranquillo.